Bali na haya ni kwamba ni afueni sasa kwa wachapishaji maudhui mitandaoni ya kijamii ya Facebook na Instagram maarufu content creators baada ya shirika la Meta kutangaza kuwa wataanza kupokea malipo ya baada ya kuchapisha kazi zao ifikapo Juni mwaka huu. Wakitangaza mpango huo katika ikulu ya Nairobi, shirika la Meta limesema kuwa litaanza kuwalipa wanaounda jumbe zao kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza kama anavyotuarifu Nelius Wanjiru. We very much want to continue to work in partnership with Wachapishaji maudhui au jumbe kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram na Facebook humu nchini wana kila sababu ya kutabasamu baada ya shirika la Meta kutangaza kwamba ifikapo Juni mwaka huu watakuwa wanalipa kulingana na kazi zao walizozichapisha. Hili linajiri baada ya Rais William Ruto kufanya mkutano na viongozi wa shirika hilo la Meta katika ikulu ya Nairobi mapema hii leo. Waziri wa zamani wa Uingereza na aliye rais wa masuala ya kimataifa wa shirika la Meta Nick Clegg amedokeza kwamba mpango huu utawafaidi watakaochapisha jumbe zao kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza. We are very keen at Meta to work in partnership with this great country and of course others around the world as we navigate those huge changes. And that involves understanding what the new infrastructure needs are. There is going to be an explosion, for instance, in the construction of AI data centers and AI infrastructure required to build the underlying foundation models that drive artificial intelligence now into the future. We will need to invest in people so that people can understand how to use new generative AI tools. We are very proud at Meta that we are the leading proponent in the world of open sourcing AI technology. We are and the President and myself, we discussed this, we firmly believe that it is simply not sustainable or acceptable to envisage a world in which only a very small number of very wealthy West Coast American companies will be able to develop this technology and then charge a fee or a subscription to everybody else around the world to access it. We have long believed in open sourcing AI technology. We've open sourced over 1,000 AI databases and models over the last decade, and we want to continue to do so. Kwa upande wake Rais William Ruto amesifia ushirikiano huu akiongeza kuwa ni njia moja kuwafikia mpango wa bottom up kwa wachapishaji jumbe mitandaoni. Ruto pia ameomba vijana kutumia talanta zao na kuongeza kuwa hela hizo zitakuwa zikipokelewa kupitia huduma za M-Pesa. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. And therefore, in the next few weeks and months, it will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform, which is a much more easy, accessible, and a space where many Kenyans interact much more freely and much more comfortably. So again, that is one step that would make it much more easier for our content creators across Kenya and many people participating in this space. Naye waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo amewahakikishia vijana wa Kenya kama serikali mfumo wa kidijitali lazima ufaulu. Your Excellency, the discussions that we have had this morning just goes to amplify the enormous opportunities that our youth have within the creative economy space. And this is very much in tandem, Your Excellency, with your bottom-up economic transformation agenda, more specifically the last thematic area in which the digital superhighway and the creative economy are Siamese twins. As a ministry, Your Excellency, based on instructions and guidance we have received from you, we will sustain our digital skilling program for the youth so that they can get the requisite skills to enable them optimally exploit the potential within the creative economy. And we also want to thank you, Your Excellency, for always opening the doors for partnership between us and the private sector. Akiwakilisha wenzake mcheshi Eddie Butita ameshukuru serikali kwa kuwakumbuka huku akiwarai vijana kutumia nafasi hii ili kujijenga. Enabling this industry is something that cannot be ignored at the moment. Mr. President, your presence here not only signifies the commitment
of your government into enabling the industry, but also symbolizes that this country acknowledges that content creators can be rewarded and will be rewarded. As Meta introduces monetization opportunities that will revolutionize how content creators like me operate, I will urge all content creators to seize these opportunities and to be able to create meaningful and engaging content, because now we are moving also, and it's an additional to kufinya computer toa $1, to washa camera, tengeneza pesa. Last year, Mr. President, you mentioned that I earn more than your salary. I think this year you'll overtake me because you have a Facebook page. All you need to do is to monetize it. And also you'll make some good money after tax. Ili kustahiki kupokea malipo haya, kila mmoja atahitajika kuwa na wafuasi 5,000, awe na zaidi ya miaka 18 na awe na zaidi ya video 5 katika mtandao wa Facebook. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru.